அனைவருக்கும் வணக்கம். AI சேலஞ்ச் ஃபார் ஏஇல் இரண்டாவது ஜெமினியை எடுத்துக்கொள்கிறோம். கூகுள் ஜெமினியை எடுத்துக்கொள்கிறோம். இது சக்சஸ் ஆக நடக்கிறதா இல்லையா என்பதை இந்த வீடியோ மூலம் தெரிந்து கொள்வோம். இது எவ்வாறு சக்சஸ் பண்ணுகிறது அல்லது பண்ணவில்லையா என்பதை போன வீடியோவை பார்க்காதவர்கள் அந்த வீடியோவை பார்த்து வந்து இந்த வீடியோவை பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். பார்ட் 1 பாருங்கள். AI சேலஞ்ச் பார்ட் 1 பாருங்கள். இப்பொழுது இந்த ஜெமினியிடம் நான் கொஸ்டின் கேட்கிறேன். I give 3 video for you. From that video, are you possible to find which one is swap video? Three videos and want me identify which one is swap video. However, as an AI, I cannot directly watch or analyze video content. My capability are limited to processing text and some case image. If you are provided in front in a format, I can interpret like URL to image. Therefore, I cannot fulfill your request to identify swap video from the actual video file themselves. இப்போ இது ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுது. Therefore, I cannot fulfill your request to identify swap video from actual video file themselves. Help me. You need to provide me with information about the video in a text-based format. For example, you would describe the content of each video. For content of each video, tell me what you see in each video that you think one might be swap video. Provided metadata about the video. If you have information like title, description or any tag associated with this video, might indicate the nature. இப்போ என்னன்னா இன்ஃபர்மேஷன் தர வேணும். லிட்டில் title, description or any tag. Explain what you mean to swap video. இப்போ அதை explain பண்ண swap video. You might be able to describe that characters I should like to text description. Without direct videos, I need you to translate your observation about the video into text. I need you to translate your observation about the video text convert அப்படிங்கிறது. It is not possible. It is not possible to find swap video for you. It is not possible to find swap video for you. You cannot find. It is not possible to find swap video for you. It is not possible to find swap video. Why? Keep reason for it. It is not possible to find swap video. Why? Give reason for it. Yes, right to ask why. It is a fundamental limitation. Limitation as currently operated. Here is a breakdown. Cannot directly find swap video from the raw video file you provide. I do not have AI. Yes. இதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லுது. Data, audio data, human or socialist to analyze software. இதெல்லாம் இல்ல.
visual or audio data from video files in the same way of human or specialized video analysis software can. When you say I give 3 video for you, I do not actually receive the video file themselves. Lack of direct input. I import. When you say I give 3 video for you, I do not actually. Oh, in the video receive link so say okay. Lack of direct input multimedia. My input is primarily text. By some AI models are being developed by multi-model capability being they can process different type of data like text, image and audio. I'm not yet to point where I can take a entire video file as input and analyze current for specific visual manipulation like swap. Complex visual required. Identifying a swap video which I assume refer to deep fake, space swap or other visualization. Required sophisticated computer vision technique this frame by frame analyze, feature extraction, plus another temporarily constancy, no access to your local file. Even if you okay. I upload means you find when I upload the video means you find hit a crucial point. If you upload the video directly to me, then I yeah then as this theory and AI you to analyze it. Okay. Okay. What சொல்லுது psychological inconsistency, temporary inconsistency, visual visual artifacts. How do you use that system? Upload files. இப்போ நம்ம ஃபைல் அப்லோட் பண்றோம். கண்டுபிடிக்குமா பார்க்கலாம். ஃபைல் அப்லோட் பண்ணிட்டோம். Find the swap video. Swap. Find the swap video. Video 2i. Find the swap video. Find the swap video from the above video. From the above upload video. Upload. Okay. ஒரு அனலைஸ் பண்ணிருக்குது பாருங்க. Now you are provide image frame of video. I can analyze them based on the image from provided. 2i அதேதான். Okay, நம்மளுக்கு தெரியும். 2 is the mouse character. Animated environment சரி. 2i realistic monkey. This video feature are more realistic 3D animated monkey drinking water. The character and its interaction with water are consistent with its own sort. 2D cartoon monkey. This video feature 2D cartoon monkey interacting with the water. The character style is distinctly different from other two, and its movement are consistent with 2D animation. None of this video appear to be swap video in the sense of deep fake. None of the video appear to be swap video அப்படின்னு காட்டுது. It's a space swap or other manipulation where one character object is digitally replaced with other within a continuous free existing video. Each video presents distinct animated character in the same general environment. Free reverse tone, but they appear to be separate originally animated clip rather than one video where the character has been swapped out of other.
Define swap video was different, swapping out the scale of character in the same sense. Then you need to clarify. But based on the common understanding, swap video as a form of digital manipulation like deepfake, none of the video exhibits a character. In the character. Okay. You clearly tell which option is swap. அப்படின்னு திரும்பவும் நாம என்ன பண்றோம் போடுறோம். Clearly tell which option was swap or not. Clearly tell which option was swap or none. இப்போ திரும்புவதாவது based on the image provided by 2i, none, it appeared to be original animated sequence with mouse character. None, it is appeared to be original animated sequence with mouse character. None, இது எதுவுமே இல்லை. Therefore, none of the upload videos appear to be swap video in the typical sense of deepfake or digital manipulation, where a character is replayed within a existing video. Each video shows distinct, apparently originally animated character in the same environment. இந்த இடத்துக்கு ஜெமினி AI வந்து எதுவுமே ஸ்வாப் வீடியோ இல்லைன்னு சொல்லுது. You give wrong answer. Wrong answer. Give wrong answer. அது வந்து என்ன ஆகுது, ராங் ஆன்சர் தந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்றோம். Which video is the swap video? Why? Which of the video do you believe is the swap video and why? I'm here to learn and improve. Your feedback to be very valuable. Please provide more context. My analysis was based only on visual frame, which without clear understanding of the constant swap in your specific scenario or அதாவது என்னமோ எழுதி இருக்குது. Your reasoning will help me identify future of character I missed or misinterpreted. இப்போ வந்து இது வந்து சொல்லிருச்சு none of the video வந்து என்ன ஸ்வாப் இல்லை. ஓகே, இப்போ இந்த ஏஐ வந்து என்ன ஆகுது, சரியில்லை, ஜெமினி ஏஐ அந்த அளவுக்கு பிராக்டிஸ் இல்லை அப்படின்னு நாம முடிவு பண்ணிடலாம். இதுல இருந்து இந்த ஜெமினி ஏஐ வீடியோவை நிறைவு செய்து கொள்கிறோம். ஏஐ சேலஞ்ச் இரண்டாவது பாட்டு இதுவரை நிறைவு பெறுகிறது. திரும்பவும் அடுத்த பகுதியில் சந்திப்போம். அடுத்து எந்த ஏஐ டெஸ்ட் பண்ணுவோம் என்று காத்துக்கொண்டு இருங்கள். நன்றி, வணக்கம். இந்த வீடியோவை பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி.